Hello everyone, welcome to this new video of TAG Academy. Jot ami top 50 polity questions discuss kori asu for the junior administrative assistant exam jonto Guwahati High Court patibole goi ase. So if you have been to our channel tenhole apnaloke gom pai je ami already a series to duta video upload korisu jot ami already kisu questions discuss korisu. So if you are new to this channel apnaloke you can go back and check those videos. Tarpori ami আজি ভিডিও তো আৰু কোৱেশ্চনস ডিসকাস কৰিম যেহেতু আমি টোটাল 50 কোৱেশ্চনস ডিসকাস কৰিম এন্ড ইফ ইউ থিংক যে আপোনালোকক আৰু কোৱেশ্চনস লাগে অন পলিটি তেনেহলে বিয়ন্ড দিস 50 কোৱেশ্চনস এই 50 টা আমি ডিসকাস কৰিমে তাৰ বিয়ন্ড আমি আৰু কোৱেশ্চনস কম্পাইল কৰি পেলাই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব পাৰো সো ইফ ইউ वांट us to discuss more questions do let us know if you want more questions যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল লাগিছে ভিডিও সিরিজ টু তেনেহলে আমি আৰু ফাৰ্দাৰ এটো এক্সটেন্ড কৰিব পাৰো আৰু কোৱেশ্চনস আনিব পাৰো সো প্লিজ do let us know in the comment section আৰু যিমান কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰো আমি কৈছোৱে যে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনস বিলাকৰ pdf পাই যাব সো check the description box for that okay so let's get into the video So question number 31 or আমি discuss কৰিম আজি আৰু বাকি ইয়াৰ আগৰ questions খিনি আমি দুটা ভিডিওত ডিভাইড কৰি প্লে আপলোড কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে So first 31 question টো হ'ব যে if the vice president resigns he addresses his resignation to vice president ৰ question টো মই একাৰণে দিছো কাৰণ you know that recently our vice president who is now our former vice president he has resigned so এতিয়া আমি হেকাৰণে এটো question মই ভাবিছো যে it may be important okay So কৈছে যে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ৰিজাইন্স যেতিয়া কৰে তেওঁ ৰেজিগনেশন খন কাক এড্ৰেছ কৰে ৰেজিগনেশন খন কাক এড্ৰেছ কৰি দিয়ে সো আমি অপশন চাও অপশন এ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অপশন বি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অপশন সি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অপশন ডি স্পিকাৰ অফ লোক সভা সো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপশন এ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া এড্ৰেছ কৰি প্লে নিজৰ ৰেজিগনেশন দিয়ে ভাইস প্ৰেসিডেন্টে ওকে Next question, which article of the Indian Constitution deals with the proclamation of national emergency? I hope you know about emergency situation. So emergency, national emergency ketia diya hoy. I briefly koi disu je jetia ta war like situation hoy. If our country is in war with some other country is attacking us, ba internal armed rebellion. Rebellion mane eni kumbai protest kori ase jodi henuka situation hoy. Armed rebellion hobo lagibo, okay? মানে of course use of weapon hobo lagibo henuka armed rebellion jodi internal henuka disturbance hoy so country jetia henuka disturbance situation hoy due to war hoy due to armed rebellion tetia national emergency proclaim koribo pari tetia kisu changes ahi jay in the administration and governing of the country regarding the rights hok keneke country khon rule hobo state and state or ki power thakibo so bote alop changes ahi jay thik ase so that is called national emergency এটি কোৱেশ্চনটো ইয়াত আমাক সুধিছে যে কোনটো আৰ্টিকলে মানে কনস্টিটিউশনত কোনটো আৰ্টিকলে এটো ডিল কৰে উইথ দি ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সি বা মেনশনড আছে ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিৰ কথা আমি চাও আৰ্টিকল 352 আৰ্টিকল 356 আৰ্টিকল 360 আৰ্টিকল 365 ওকে সো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব এ আৰ্টিকল 356 deals with national emergency okay article 356 sorry 352 deals with national emergency. Next question. Which article allows the president's rule in a state? Next, amak khudise president rule or kotha. President rule to ki hoy? President rule is also a situation কিন্তু আমি বলছো ন্যাশনাল এমার্জেন্সি টু হোল কান্ট্রিৰ কথা হয় কিন্তু প্ৰেসিডেন্ট ৰুল টু কি হয় যে এখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটৰ কথা যে এখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটত যদি হেনকা ইনষ্টেবিলিটি সিচুৱেশন হৈ আছে বা the local state government যোনটো আছে state government has failed to administer properly the state এতিয়া প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে যে প্ৰেসিডেন্ট ফিল সো যে নাই পাৰা নাই ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব পৰা নাই ভালকে এখানে বহুত একদম কেওস সিচুৱেশন হৈ গৈছে আনষ্টেবিলিটি হৈ গৈছে ষ্টেটখনত সো প্ৰেসিডেন্ট টেক ওভাৰ দি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্যাট ষ্টেট তো হে পাৱাৰ টু প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত আহিছে প্ৰেসিডেন্ট উইল এডমিনিষ্ট্ৰেট দ্যাট ষ্টেট either through the governor or some special officer appointed by him ঠিক আছে সো হেতুৱে হল প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ইম্পোজ হয় পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটৰ ওপৰত ষ্টেট টু ষ্টেট এখন ষ্টেট দুখন ষ্টেট বা ষ্টেটৰ ওপৰত ইম্পোজ হয় So, ইয়াতে হৈছে কোনটো আৰ্টিকল আমি যেনেকৈ পঢ়িলো ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিৰ কাৰণেও আছে মেনশন আৰ্টিকল হেনেকে
প্ৰেসিডেন্ট ৰুলৰ কাৰণে আছে আমি চাও অপশন এ 352 নহয় কাৰণ 352 আমি গমে পালো ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি হয় বি 356 সি 360 আৰু ডি 365 ওকে সো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব বি 356 deals with president's rule ঠিক আছে সো এই দুটা ইমাৰ্জেন্সি হল তাৰ বাহিৰে আৰু এটা আছে ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সি Financial emergency, the word financial money I compulsory it is related to something finance. Financial instability situation create hole country tetia financial emergency impose korebo pare thik ase so hetu kane eta article ase hetu moi yate koi disu hetu hoy article 360 article 360 is for financial emergency this is sorry this is emergency etu gome pala president rule and this is financial emergency okay so financial emergency to moi ate koi dilu thik ase next question is who is the custodian of the constitution our Indian constitution custodian kun hoy custodian simply means the মানে গার্জিয়ান বুলি কব পাৰি গার্জিয়ান অফ দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোন হয় মানে যদি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খনৰ কিবা মানে ইন্টারপ্রিটেশন কৰিব লগা হওক এখনক প্ৰটেক্ট কৰিব লগা হওক তাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি প্ৰটেক্ট কৰিব লগা হওক বা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি ইমপ্লিমেন্ট হৈছে নে নাই চাব লগা হওক হেতু কাম কোনে কৰে এজ এ গার্জিয়ান কোনে লুক ওভাৰ কৰে অফ দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ঠিক আছে বাকি বাজৰি কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট আনিছে হেতু কনস্টিটিউশনাল হয় নে নহয় ভ্যালিড হয় নে নহয় হেতু চেঞ্জ আনিব পাৰে নে নোৱাৰে so all of this hetu kune sai hetu amak khudise june sai he is the custodian the guardian so amak khudise who is so ate option to ase president b parliament c supreme court d prime minister so the right answer to hobo c supreme court it is the duty of the supreme court okay to look over all this matter and act as the guardian of the constitution of india thik ase how many total schedules are currently present in the constitution amar constitution at ase parts thake schedules thake aru articles thake right so ete hoise je total kiman schedules ase are present currently kiman schedules ase thik ase options ami sao a 8 b 7 c 9 d 12 enuka question eta moi previous year paper to dekhisilu so hikane moi edu question disilu so hikane edu question important hoy okay important question hoy so your right answer to hobo je currently kiman ase b 12 ta schedule ase okay currently 12 ta schedule ase amar constitution originally kiman asle yes moi eta monot porile je eta question moi paisilu previous kunba ta exam je originally kiman ta schedule ase boli hudisile ঠিক আছে originally kiman ta schedule asile the first constitution form asile originally 8 originally 8 ta schedule present asile constitution currently 12 ta ase ঠিক আছে so question to hetu hodibo pare je originally keta asile hetu monot rakhibo je originally 8 ta asile currently 12 schedules ase okay this is also question on articles under which article of the constitution untouchability has been abolished as we know that india agote untouchability asile chua chud buli koy untouchability ta mane agote caste system asile as we know so upper caste or manu lake taller caste or manu lagok untouchable treat kore means hiatok sule kiba swa hoy jabo swa buli koy swa hoy jabo ba hioti untouchable mane junhi lower caste manu asile hioti junkhini temples samples of humabo ni disile same kuar pra pani lobo ni disile ekelege bohibo ni disile schools ot last blakok jumla khoru belek caster bili bhaba jay taller caster bili bhaba jay tahatok classroom or bahirat bohibo disile mane caste based eta discrimination asle untouchability mane sule jen swa hoy jabo which is a crime right now etia to crime hoy gole etia henko koribo nware kuneo so hetue hodise je etu abolish kori dile no
তো abolition কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত হয় the constitution under which article of the constitution the untouchability has been abolished completely abolished কৰি দিছে মানে নাই হেতু যদি কোনোবাই প্ৰ্যাকটিছ কৰি আছে that's a crime now okay because it's a fundamental right now so এতিয়া সুধিছে যে কোনটো আৰ্টিকেল হয় A article 16 article 14 article 17 D article 18 the right answer to hobo article 17 has abolished untouchability okay who is the highest law officer of India important question hoy who is the highest law officer of India highest law officer kun hoy A Attorney General of India B Solicitor General of India C Chief Justice of India D Law Minister of India so right answer to hobo A Attorney General is into office hoy it is the highest law office in India thik ase and it is the article junto article ei office to establish korse etu hol article 76 okay article 76 established the office of Attorney General of India okay highest law officer next question which was the first state to be formed on linguistic basis mane ভাষাৰ ওপৰত বেস কৰি ওকে ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত বেস কৰি কোনখন ষ্টেট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট যোনখন ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত বেস কৰি বনোৱা হৈছিল অপচন চাও A উত্তৰ প্ৰদেশ B পঞ্জাব C আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ D ৰাজস্থান the right answer hobo C Andhra Pradesh was one of such states যোনটো ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা ষ্টেট হয় যোনটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত বেস কৰি বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় next ahile finance commissioner question etu to important hoy under which article the finance commission is constituted in India so finance commission bole eta body hoy etu constitute hoy every 5 years okay president e constitute kore every 5 years or whenever the president feels the need of it need to every 5 years constitute hoy but president jodi kitiba belek time to feel kore to form in finance commission so president can form a finance commission thik ase constitute korbo pare so eta hoise je heto kuntu article or under ot ase heto kuntu article under heto power ase to form finance commission article options eta sami article 352 article 356 article 280 article 180 so your right answer to hobo C article 280 ঠিক আছে article 280 এর under finance commission form korbo pare currently 16th finance commission form korise jar mane heri start hobo from 2026 april or pra so it is currently 16th finance commission 15th finance commission banaisle they have submitted their report it is 16th finance commission so soliyese constitute hoise and it will function after from 2026 ঠিক আছে আৰু finance commission er kaam ki hoy jodi ami kau je juntu revenue hoy tar distribution between center and state revenue keneke distribute hobo between center and different states etu finance commission e sai mane kiman paisa dibo lage ki kaamor karone paisa dibo lage hetu sob finance related kaam finance commission e for a 5-year plan da banai 5 years or karone thik ase kone constitute kore hetu question hobo pare who constitute it president e kore okay president has the power to do that every 5 years আর আর্টিকেল কোনটো হয় আর্টিকেল 280 ঠিক আছে next question who presides over the joint sitting of parliament okay parliamentor আমি জানো যে লোক সভা সিটিং থাকে রাজ্য সভা থাকে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যে জয়েন্ট সিটিং হয় president can call for a joint sitting যে লোক সভা রাজ্য সভা একেলগে সিটিং হ'ব to discuss certain matters jot kiba suppose conflict hoy ase ba disagreement hoy ase henuka kiba heri karne mane situation er karne
president can call for a joint sitting. So jeta joint sitting hobo ene lok sabha kune preside kore, we know speaker, lok sabha speaker, aru rajya sabha preside kore, the rajya sabha vice president e kore as a chairman of rajya sabha, thik ase. So yar khetrot jeta joint sitting hoy tetia kune preside kore, thik ase. A president of India, B vice president, C speaker of the lok sabha, D prime minister. Yar right answer to hobo C. Joint sitting hoy Rajya Sabhar manu thakibo, Lok Sabhar manu thakibo, but preside kune koribo speaker of the Lok Sabha, thik ase. Simple question hoy, monot rakha question hoy. Next question is on presidential election. This is who settles any dispute arising in the presidential election. So presidential election regarding jodi kiba dispute hoy, kiba enuka hoy, conflict hoy, etia court settle hobo, dispute to court settle hobo, okay. A parliament, B supreme court, C lok sabha, D rajya sabha. So presidential election related any dispute arise hole sidha supreme court, thik ase. Supreme court or tatte enuka dispute settle hoy, okay. This is the question on NITI Aayog. So what is NITI Aayog? First of all, NITI Aayog is like a think tank of India. Like what are the priority sector India kuntu sector ki kori kaam koribo lage, keneke koribo lage, kiba ki strategy mane economic development or karne, social development or karne ki kaam kenuka projects lobo lage, he project to keneke strategize koribo lage, keneke implement koribo lage, all of this thinking planning junkhini kore hetu NITI Aayog e kore. It is formed in 2015, okay. 2015 not form hoise, tar agote kune kori ase he planning bur planning commission. Planning commission asle, planning commission 5-year plans banaisile. So planning commission of replace kori play 2015 ot NITI Aayog anile. So NITI Aayog kaam same hoy, planning commission honike planning strategization all heblak korisile, kinu etia olop mane to planning commission remove, planning commission has been replaced by NITI Aayog 2015. Etia this is who is the chairman of NITI Aayog. Option A president, B finance minister, C prime minister, D home minister. So your right answer hobo C prime minister. Prime minister is the chairman of NITI Aayog, thik ase. Next question, which article of the Indian Constitution deals with the procedure for constitutional amendment? Okay, important question, because iman gita video moi khodai constitutional amendment er kotha koi ase, omuk to constitutional amendment, omuk to constitutional amendment, etu pra hetu change ase, etu pra hetu change ase, but constitutional amendment koribole power to kune die, constitution kon not changes anibole karne authority to korpra hai, hetu mentioned ase constitution by an article. Hetu hobise je constitutional amendment procedure to kuntu article mention ase, under which article, okay. Ami sao A article 356, article 360, article 368, article 370. Already article 356 360 koisue, okay, ki hoy moi already mention korsu, already discuss korsu. You can also type article 356, article 360, article hegda ki hor logot deal kore, you can comment it down. But your answer to kuntu hobo, your answer to hobo C article 368. Article 368 has the mane constitutional changes, constitutional amendment anibole juntu authority hetu article 368 etor pra pai, thik ase. Important question. Who is the chairman of Rajya Sabha? Rajya Sabha jete sittings hoy, who presides over them? Lok Sabha jete sitting hoy, the speaker of the Lok Sabha presides over them, thik ase. Apnalake jodi dekhise Lok Sabha jete heri sessions bur etia tate heri bohay, ki koy speaker bohay Lok Sabha. Rajya Sabha jodi apnalake saise sittings bur tate kune preside kore, kune bohay.
So who is the chairman? Teo chairman boli koy. Thik ase? Whoever presides is called as the chairman of the Rajya Sabha. So who is the chairman? A. Prime Minister, B. President, C. Vice President, D. Attorney General of India. So the right answer to whole Vice President. Vice President or duta kam. He is Vice President also and also the chairman of the Rajya Sabha. Thik ase? Vice President. Vice President is the chairman of the Rajya Sabha. Okay, etu question hoy finance commissioner ma koislu je currently 16th finance commission choli ase mane constitute hoise. So who is the chairman? Ite currently who is the chairman of the 16th finance commission? Ami options gita sao NK Singh, YV Reddy, Vijay Kelkar, D. Arvind Panagaria. So the right answer hobo D. Arvind Panagaria. Arvind Panagaria is the chairman of the current 16th Finance Commission. Okay. Again DPSP ahi gol. DPSP directive principles ami pohisilu. Ete kohise je DPSPs are taken from the constitution of. Ta mane amar constitution khon jete banaisile tar jonbur ideas kisuman amar nijor hoy kisuman belek constitution pa ideas loi play bonwa hoisile ideas loisile. So DPSP idea to kor pa loisile. So হেটে হদিছে কোৱেশ্চন যে DPSPs are taken from the constitution of. Basically the idea of DPSP to কর পালো আসলে A. USA, B. UK, C. Ireland, D. Canada. So DPSPs were taken from Ireland. Okay. Irish constitution পালো আসলে কবা দেব পারে Irish constitution yeah same Irish Ireland same Irish constitution Ireland constitution তার পৰা লোৱা হৈছিল DPSP ৰ আইডিয়া তো ঠিক আছে. Next, to the previous year question hoy, how many judicial districts are there in Assam? Districts kiman ase amar asomot 35 currently 35 districts we have in Assam. Yate hodise judicial districts or kotha. Okay, mane districts mane jar judicial territory mane eta judicial jurisdiction under mane ken kiman gikhon districts pore thik ase. So your options are say A35, B34, C33, D32. Okay, sir? Your right answer hobo B34. District amar 35 ase kintu judicial district jurisdictions under judicial jurisdiction under pora districts 34 khon ke divide kora hoise. Mane asomot 34 ta judicial districts divide kora hoise. Okay, sir? 34 judicial districts. You can go to the website of Guwahati High Court. Tate apnaloke etu pai jabo kun gikhon districts hoy kun district nohoy. You can comment it also in the comment section. Kun gikhon district ase kun gikhon district nai. You can go to Guwahati High Court website. Tate apnaloke pai jabo. Thik ase. So your right answer to how many districts? 34. Again, there constitutional question. Previous year question. How many parts are there in Indian Constitution? Magote question Indian Constitution ki ase? Parts ase, schedules ase, articles ase. Ete hodise kiman currently kiman part ase. Okay. Ite currently kiman ta part ase Indian Constitution. Option A is 18, B20, C22, D25. Right answer to hobo D. Currently there are 25 parts in the Indian Constitution. Okay. Simple question hai, the previous year question hai, so important. Next would say what is the maximum age prescribed for election as president of India? India president hobole maximum age kiman hobo laibo? Minimum age to ami kori hisu agote eta question agor video but yate hodise je maximum age kiman hobo laibo thik ase. আমি options geta sao A 58 years, 60 B 62 years, C 65 years, D no such limits. So your right answer to hobo D no such limits. Enuka kono age limit nai amar country tar upori kebar president or kane re-elect hobo pare taru kono limit nai. America ase dubare consecutively dubar hobo pare. Okay, mane
একে হেৰিতে কনজিকিউটিভলি দুবাৰকৈ হ'ব পাৰে তাৰপিছত নোৱাৰিম কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেনেকুৱা কোনো কথা নাই যিমান নাম্বাৰ অফ টাইম নমিনেট হৈ পেলাই আৰু যদি তেওঁ ইলেক্ট হয় হি কেন বি আ প্ৰেচিডেণ্ট চ' এনেকুৱা কোনো মেক্সিমাম এজো নাই আৰু মেক্সিমাম কোনো লিমিটছো নাই how many time he can hold the office one person can hold the office okay no such limits so this is the last question of this series 50 ta questioner series the last question to hold the idea of fundamental duties is derived from so fundamental duties ami agote already fundamental duty kuntu number of article hoy ki hoy hekini pohi ahisu so yate etia hodise je fundamental duty idea to kopra loisile jeneke DPSC idea to loisile fundamental duty ro idea to loisile aru fundamental duty agote mane original constitution at nasile pisod add kora hoisile by which constitutional amendment act you can type the answer in the comment section je fundamental duties kuntu constitutional amendment act or through the add kora hoisile please comment in this section yate hodise ti idea to kuntu constitution pa loa hoisile Option A, American Constitution. Option B, British Constitution. Option C, USSR Constitution. D, none of the above. Fundamental duties loa hoisile. Right answer to hobo C, USSR. Tamane hi samoy Soviet Union asile. Soviet Union or pra Soviet Union jokhon constitution asile tar pra loa hoisile. Okay. The idea of fundamental duties were taken from USSR Constitution. Thik ase? Okay. So এই সিরিজটো 50টা কোয়েশ্চন আমি কমপ্লিট কৰিলো ইয়াতে আজি সো এজ আই হেভ অলৰেডি মেনশন যদি আপোনালোকক আৰু কোয়েশ্চনস লাগে অন পলিটি তেনেহলে ইউ ক্যান লেট আস নো ইন দি কমেন্ট সেকশন আৰু উই উইল ট্ৰাই টু কম্পাইল মোর সাচ কোয়েশ্চনস এন্ড ব্রিং ফরওয়ার্ড ফর ইউ তাৰ উপৰি যিমান 50 কোয়েশ্চনস আমি ডিসকাস কৰিছো তাৰ এটা কম্পাইল হেৰি বনাই পেলাই PDF বনাই পেলাই আমি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিম ইউ ক্যান এভেইল ইট ফ্ৰম देयर ফৰ ইয়োৰ সেলফ ষ্টাডিজ সো থ্যাংক ইউ